Since ages, India has unleashed the power of women to make the world a better place. From Amrita Shergill and Vijay Lakshmi Pandit to the likes of Indra Nooyi and Kiran Mazumdar, history has been the testament of the gigantic endeavors of such exemplary women. Continuing that legacy, the women of today in every field, from every corner of the country, are taking bold steps, creating strong footprints for the generations to follow. We at Amway believe in the innate power of women. We take pride in our women leaders. They have not only achieved remarkable success, but have also become the source of inspiration to many. They come from different backgrounds, have lived through the various phases of life, and their vision of changing their lives and the lives around them unites them all to build a strong family, society, and the nation. How has life changed after becoming an Amway woman entrepreneur? I feel that I have become way more confident. I can understand situations much better, and also I can be more empathetic now. It's a journey of relationship to entrepreneurship, from best products to best people, and from consumers to the best career. एमवे बिजनेस ज्वाइन करने के बाद हमारी ज़िंदगी में बहुत से बदलाव आए। हम गांव से शहर आ गए, फिर हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे। In my growing up years, I was always pulled down for my looks and my language. But the Amway business opportunity has given me my identity back. Till now I was just a daughter to Mr. and Mrs. JC Singh, but मैंने अब अपनी खुद एक पहचान बनाई है. I am the young achiever, I am the leader, I am Garima. पहले मैं भीड़ का हिस्सा थी, भीड़ में कहीं खो गई थी, लेकिन आज Amway बिजनेस की वजह से ना तो मेरी बल्कि मेरी टीम में बहुत सारी लेडीज की अपनी खुद की एक पहचान है. How are you becoming a source of inspiration? मैं अभी जिसके साथ काम कर रही हूँ थोड़ा स्मॉल टाउन का है, कोई विलेज का है. लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड थोड़ा हाई के लिए मैं उसका मोटिवेट करती हूँ. I inspire people or my team by serving the team unconditionally, which inspires a lot of women to be one. So opportunity comes with beautiful products, and in products की वजह से I am able to impact great health to my parents, to people I connect with, to the families that I go to. It is not just making money, but actually it is touching lives. मैं हमेशा हर किसी को बोलती हूँ कि हम गोल रोटी बनाकर कोई अवार्ड नहीं ले सकते, लेकिन अगर हमने गोल सेट कर लिया, एज ए वुमेन एंटरप्रेन्योर खड़े हो गए, तो हमें वो सारे अवार्ड और सारे रिवॉर्ड मिल सकते हैं, और हम अपनी और बहुतों की जिंदगियां बदल रहे हैं और आगे बदल सकते हैं. Tell us about your contributions. Youth of my age seek three things when they choose their career options. First, identity. Second, self-growth. And third, freedom. And through Amway Business, I am privileged enough to provide all of it to the people who are joining my team. This business is just not about I. This business is about we. And just the way I'm becoming successful, I'm helping others to become successful, and that success multiply. Amway opportunity ಮೂಲಮಾದ ಕರಂಡಿ ಪುಡಿಕರಕೈ ಮೈಕ್ ಪುಡಿಕ ಮುಡಿಯು. So Amway opportunity is the only opportunity impact a lot of lives in a positive way. Impacting lives? My sole inspiration is in my house only, that is my sister. I want to emulate the way my sister is impacting lives. গার্গী আমাকে অনেকভাবে ইন্সপায়ার করেছে, তার কনফিডেন্স লেভেল এবং তার টিম পরিচালনার দক্ষতা এবং তার অর্থনৈতিক যে উন্নতি, সেই থেকে আমিও ভাবলাম যে সে পারে, আমি কেন নয়. তাই আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমিও এমন ব্যবসা করব. Maya is very special for me. She is my best friend. She is my mentor. वो बहुत बड़ी हार्ड वर्कर हैं. I admire her. I want to be like her. And in Amway, I want to achieve a pin just like her. पारुल एक दिन हम लोग के घर में आए, तो वो बोला है तुम कभी बिजनेस नहीं करना चाहती हो क्या? तुम बिजनेस में आओ और ऐसे हमेशा घर में काम करते रहोगी तो तुम ज़्यादा मीन्स हाउसवाइफ ही बनते जाओगी. तो इस बात को मुझे मेरे दिल को सो गई थी, क्योंकि मुझे खुद का आइडेंटिटी बनाना था. If I haven't met Akila, I would not known what is success, and I would not have learned what is moral values and so many intangible things. मेरी मम्मी सुपर वुमन है क्योंकि वो हर चीज़ कर लेती हैं. She is the best mom and I love her very much.
जब बच्चे छोटे थे हम हाथ पकड़ के उनको चलाना सिखाते थे, बट नाउ माय डॉटर्स आर हेल्पिंग अस टू ग्रो ओल्ड ग्रेसफुली. It's very, very empowering when people come up to me and they say that, ma'am, we really want to be just like you. It is a lot of excitement whenever we go somewhere and we see her, you know, people coming up to her or asking her for advice. Then we also listen carefully, because वैसे तो मम्मियों की बात थोड़ा कम सुनते हैं ना, जब प्रॉब्लम में फंसते हैं तब सुनते हैं. But now when I see other people come up to her and ask, हम लगा रहे हो तेरी, मैं भी सुन लेती हूँ अच्छे से. How does the society perceive you now? पहले मैं एक फैमिली की बहू थी और पत्नी थी, बट आज उस समाज के लिए मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ. सोसाइटी के लोग तो बहुत बोलते थे कि ये बिज़नेस तो नहीं चलेगा और बहुत ताने भी मारे, लेकिन आज वही लोग हमको बहुत अच्छी तरह से बोलते हैं कि और आज जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो. आखिर में मैं बात कहना चाहूँगी, किसान भी बिज़नेस कर सकता है, इसका सबूत मैं हूँ. तानों से तालियों तक का सफ़र आसान नहीं होता, and that's when you have to take it as a challenge, come out with a success and silence your critics. Initially I was not building this business very seriously, but I've seen my brother doing it very passionately. He wanted to qualify as platinum and he did qualify as silver when we lost him in a road accident, and that's when I owned his dream and I qualified as a platinum. So when I became a part of this Amway opportunity, I actually got blessed with this opportunity. Now I feel that, you know, anybody on earth, if comes to me expecting any help, I can actually give them. May it be good health, may it be good skin, may it be a good balanced relationship, may it be good finances, may it be anything. How would you want to be remembered in your later years of your life? I should be remembered as a successful person who touched many lives positively. I want to be remembered as a very humble person who's rooted, who's grounded, first of all. और दूसरा एक ऐसा इंसान जो कि significant है, सिर्फ successful नहीं है. Successful का मतलब होता है आप successful हैं, significant का मतलब होता है आपकी वजह से कितने लोग successful हैं. So I want to be remembered as a significant person rather than being just a successful one. मैं चाहती हूँ कि जब लोग मेरा नाम लें, रितिका का नाम लें, तो लोगों के चेहरे पे एक बहुत ही अच्छी सी स्माइल हो. मैं झांसी को बिलोंग करती हूँ और मैं चाहती हूँ जैसे झांसी की रानी को हम सब आज भी याद करते हैं, ऐसे मैं भी लोगों को एम्पावर करूँ, उनकी लाइफ में कुछ चेंज लाऊँ. I want to help them live a better life through Amway. Amway understands the potential of women. We believe that women are born entrepreneurs. Our endeavor at Amway is to offer the right opportunities, to empower and enable them, to create lasting impressions and make the world a better place to live.